Ke mbona akade bekhona phakathi kweviki la. Siyabonga bekani izandla phansi. Umbuzo engilawo nxa ngingawubuza kufika inyembezi emehlweni isizathu angizikulitshela namhlanje. Kodwa ke mvumelani ke ngitsho lamabali liwabone emdulini. Ngikhulele esintwini yebo isindebele kangisazi kangako kodwa ngiyakhumbula ukuthi nxa kwakuyabe sokubizwa kumbe sokuchiyona lamabala kumbe sokuchiyo selesi sige lisibona phezulu la. Kwakungamanga kuhle. Wawusithi nxa loleli gama liqonde wena usuzinuka amakhwapha. Isaka ngithi zobohla manyosi. Yisitsho sobohla manyosi. Kusitsho umuntu oyedwa. Kusitsho isizwe esodwa. Thank you. Kwakuyabe kungasamanga kuhle bathandekayo angithi yayinkulumo elokukhuza phakathi. Yayinkulumo elokuthi qaphela lapho nyathele khona ku right yini. Angithi phakathi kweviki mbona abalutshwana besiza la. Funa lokho esizakhuluma ngakho namhlanje ngeyinye yezinto ebisisenza silibala. Obaba lapho bahlabelile bathi sitshela indaba endala. Angizi ukukhuluma ngento entsha ngiyakwazi abaningi selikhangelela ukuthi funa kukhona okutsha enza khuluma ngakho. Ama couples laphana asesiza phambili njalo sitsho ingoma ethini belikhona ngicela lincedise ama pilgrims each step I take angithi I know he will do what guide you to where nanku kukhona bathandekayo zikhona ke izibonakaliso ongaza kuzama ukuziziba kumbe uzama ukuzi-ignore. Uyafuna kumbe kawufuni wona lumhlaba kwelinye ilanga uzagoqwa. Asivuleni amabhayibhili ethu ku Matthew chapter 24 kulapho okweyeme khona udaba lwethu losuku lwalamhlanje. Now uyabuza ke ubuza omunye wamadoda ongumscientist uthi yena akungitshele ucabanga ukuthi umhlaba wona luzaphetha njani. Uthi yena nxa ekubeka ngawakhe amazi yena ucabangela ukuthi ingxenye funa hayi lo mhlaba awungaza kubusa last futhi another 1000 years. Liyakuzwa konkhona bathandekayo. Funa lawe lapho hlezi khona namhlanje uyazibuza ukuthi kanti vele why sisiza khona apha echurch wona lo mhlaba uvela uzaphetha njani. Kuvele kuyagcina ngani siyasizibuze lo mbuzo. Umscientist lo uyaqhubeka ukuthi yena ngokucabanga wakhe ucabanga ukuthi wona lo mhlaba kuzavela ukuchisa okukhulu kakhulu. Ukuchisa lokhuyana bese kuncibilikisa umhlaba wona luphele. Angikwazi ukuthi wena kade usucabanga ukuthi umhlaba uzaphetha njani. Lapha kwakuyikucabanga kwabo labo ngendlela ababekubeka ngayo. Omunye la yabe sesithi yena hayi mina ngicabanga ukuthi umhlaba lo njengoba abantu bezalana besanda kangaka kuzaphela ukudla. Kushota ukudla silambe sithi singalamba umhlaba lo ubusu explode. Omunye la yabe sesithi yena ucabangela ukuthi wona lumhlaba kuzaba khona litshe thile. Antsho siyakwazi sasifundiswa esikole ukuthi umhlaba uluhlobo bani ngithi uthi yena kuza kwehla litshe thile kumbe hlobo bani lolutho luzabuya lugudlula umhlaba uhlubhidli kuphele wonke masinyane. Kwakuyikucabanga kwakhe la yakithi. Now bese kusiba khona ke laba ababecabanga ukuthi funa kungeza ingxenye eyinye yamaplanethi kumbe okunye kwezinto eziphila ngaphandle kukaplanethi Earth zize bese zisenza njani
zishaya umhlaba uhlubhidli kuphelela woka1. Now ungafunda uMatthew chapter 24:1 usukela iphansi usethu siyecineni ngiyazi ludaba esilwaziyo sonke. Kulo daba olwaluthintwa ngabafundi bakaJesu belo Jesu. Now omunye ke nabe sesithi khona kathesi lingakhangela siyakhala siphakathi kosizi siphakathi kokuhlupheka mihla lamalanga left right and center la nxa sikhulumisana sesikhala ngalo udubo emhlabeni. Abanye bazi bathi bona abantwana basala kathesi sebe kuyibo abazali abakhona emhlabeni. Liyakubona ukuthi kubuhlungu ongakanani. Abantwana nxa sekuyibo abazali bakhala ngosizi umntwana uyabe kuyadinga ngapha ukudla but unjalo umhlaba esiphila phakathi kwawo. Abanye bese besithi bona angcono njengoba umhlaba lo usubuhlungu kangaka sikhala sihlukuluzeka sikhathazeka lokho okusikhathazayo kathi indaba uvela ungahlubhidlikele umhlaba uphele uNkulunkulu phela lokhu kwakungayisilo cebo lakhe. Now basebenza ogogo bayahamba emasimini avune kodwa kungaphumi lutho. Wonke umuntu nxa isiyasebenza ukhangelela ukuthi aza kusebenza kuphathe ngezandla zakhe kumphathise kusasa kodwa kube buhlungu yena uyasebenza kodwa kanjani akatholi lutho. Now ake sizweni ke lokhu bangani bami. Ngecebo lika Jesu ufisa ukuthi wona lumhlaba ugoqwe kodwa ekugoqweni kwawo thina sitholakale sisohlangothini oluqondileyo. Uthi yena uyasithembisa ukuthi liza kuba khona ikhaya elihle lapho esakuyahlanganyela lo Jesu mathupha. Ke sikholise ke sixoxe ngazo indaba lezi esadlula kizo lobuhlungu bonke esadlula kubo. Now bakhulumile abanengi bakhuluma sibisa abaprofeti bathi ukuthi khona wona lumhlaba kwelinye lamalanga uza kwenza njani bathandekayo uzagoqwa. Kodwa ke ekugoqweni kwawo iBhayibheli lisitshela ke indaba ezimnandi ngoKristu. Now abafundi bakaJesu bayamthatha lapha ku chapter 24 kuthiwa bayamdonsela ngasese bayambuza ukuthi sitshele ukuthi kuza kwenzakalani ekuphetheni komhlaba. Uthi kuye kibo uyabalandisela indaba esethe siyaphansi. Kukanti ke indaba ebalandisela yona yayile micho emibili. Umucho wokuqala wawukhomba ukuza kwakhe kwani okwesibili. Umucho wesibili la wawusithi ukuthi ithempeli ababelikhangele liza kudilika amathupha belikhangela. Angithi Matthew chapter 24 verse ngelika 2 uthi yena liyazibona zonke lezi zinto ngithi kini ngakukho ngitsho letshe elilodwa elizasala liphezulu kwelinye ilitshe. Kuthiwa ke lesi sakhiwo sasiyisakhiwo esasisihle impela isakhiwo okwakufakwe kiso imali antwela kwazi dakathese an expensive building kuyabe kuyisakhiwo sibili othi loba kungathiwa siya evaluate abaqamba inkalakatha zezinkulungwane zezimali. Kuthiwa ke leli tempeli lala wakhiwe ngehlonzi olumangalisayo. Abesesithi yena nxa wayebatshela ethi bona so leli tempeli lilikhangele lona leli liza kudilika ngelanga elilodwa kumbe ngasikhatshana. Anjo kuyaba mangalisa ukuthi funa bona bathatha isikhathi eside besakha leli tempeli. Nxa wena usibatshela ukuthi khona itempeli leli liza kudilizwa maduzane ludaba olumangalisayo loluyana. Uyababona abafundi bakaJesu la ngehlo engqondo sebembuza ukuthi kambe ucabanga ukuthi wena into eyakhiwe isikhathi eside kangaka velidilizwe masinyane njani. Ungadlula phambili usiya kuvesi ngelika 3 bayabuza abafundi ngasese bambuza ukuthi yena kambe zona izinto ziza kwenzakala nini njalo kuyini okuzakhomba ukuthi zona lezi zinto sezinjani sezisenzakala. Nxa ukhangela isakhiwo ungazibuza ukuthi ihlobo bani lwento olwalungadiliza isakhiwo kawani. Sokuseyama ke kulokho bokubuzwa ngomama ebantwaneni ukudinga ukholo. Angithi kuthiwa ke bayibabuza okokuqala ke wayesitsho ngani wayesitsho ngokuza kwakhe kwesibili. Angithi esiza lapha emhlabeni esezo establisha ke everlasting kingdom. Now
abaningi siyazibuza lokho esitshelwa manga silalela izindawo eziningi sizibuza ukuthi uvele yena nxa esizwe uzakuza njani. Sesizwile abaningi bekhuluma ngendlela uKristu azakuza ngayo. Zinengi asemanengi ama interpretations bekhuluma ukuthi uKristu uzakubuya njani emhlabeni esezothatha benze intando yakhe. Now babe khona ke babe besele bephila ngaleso sikhathi. Bese kusithi khona ekuzeni kwakhe abanye anto baza kuhwithwa besiya ngapi besiya ekhaya ezulwini. Now amfisa ukungena kiko kakhulu ake siqhubekeni sikhangele ngalindlela. Uvesi ngelika 15 bese sithi khona aluba lizibona zonke lezi zinto zisenzakala ezakhulunywa nguDaniel umprofeti sitsho emingaphi endaweni engcwele angithi ozibalayo kumbozwayo la mazwi kabe lokuqedisisa. Now base bephuma ke besiya entabeni yaseJudiya angithi ungafunda uvesi ngelika 17 uthi yena yekela lo ophezulu kwentaba anjani ahlale ephezulu kwentaba angithi la lo ophezulu kwendlu ahlale ngapi ahlale ephezulu kwendlu lo semasimini meke la vela njani ahlale khona ngale emasimini angithi bese kuthiwa ke ungafunda ku-church history ubook 3 chapter 5 ngomnyaka ka AD 66 approximately about 33 years after uJesu esenjani predictile ukuthi lo leli tempeli elakhiwe ngamaRoma liza kwenza njani liza kudilika babe ngakukholwa abantu kwenzakala ke lokho mathuzane kuthi esekwenzakele isitha sabahlasela ngitsho. Now ungakhangela esinye sezibonakaliso ke esiza kithi ke kathesi lathi yikho bona kathesi abanengi siloko silenkani sesiphila sangathi kasikubona ukuthi siphile emaphethelweni yikho bona loba kusenzakala okwenzakeleyo abantu basale bengela ndaba lingazihluphi ngakho lokhana kwalabona abafundi bakaJesu uJesu wayehamba kwezinye indawo elapha abantu bembonile umuntu egogekile athwaphuluka hamba kodwa kibo kusasa kungabathinti ngitsho la lutho yiso lathi isikhathi esiphila kiso kathesi kuthiwa ke umbuso uzavukela umunye umbuso angithi nguvesi ngelika 7 laphana ungaqhubeka ngayo bese sithi yona kuza kuba lendlala ezweni kube lokuzamazama kwani kube lokuzamazama komhlaba abanengi bazabe bekhuluma ngokuthula peace peace lakathi ezikithi ezweni lakithi khona njengakithi vele biyintshumayelo ekhona kathesi peace peace but they were promoting war. First Thessalonians 5 uthi yena verse ngelika 3 for when they say peace and safety the sudden destruction comes upon them. iBhayibheli bisikubeka obala ukuthi khona umhlaba uza kubathukuthelela ugcwale ngenzondo ubusubhidlika ke lumhlaba ngithi kuza kuba khona ke ezinye zezinto esesike sazibona indlela sesike sayibona bathandekayo angithi la kuba umabona kude lapha ngiyakhumbula okunye bokuhlasimlisa umzimba ukhona umntwana owahlaselwa indlala lanxa bemtshengisa kumapikitsho kwakungasela umuntu okhona ku background kwasekusela umntwana yedwa amanqe esemkhangele engemuva ngithi ekhangelela ukuthi lapha zakuthi dikhona abesebuya sezomudla sikubonile khona khana kukubeka kwabakhona kukhona lakathesa ngithi uMatthew uverse 7 abese sithi khona kuza kuba khona indlala elizweni siyakubona khona lokhana ngiyangizibuze mina khathesi antsho ngokungena kweyusa lapha izinto zike zatshintsha sisuka ngale kuka 2008 lapha esangani salamba khona kwathi idlwembi njani ukuthi indlala ikhona khathesi sesingani siyasutha zibuze ke ngikhulume labo mama zibuze khona phana ebhimu yakho ukuthi kugcweleni lezi insuku umangale sibili umuntu esiyalahla ukudlo obokungabekwa kusetshenziswe ngelanga elilandelayo akithi kodwa ke kuthiwa iza kuba khona indlala elizweni khonokho kodwa kungumhlolo okhomba ukunjani ukuza kukaKristu angithi ungakhangela
kuthiwa about 57 million each year abantu bayafa, bese kusithi about 156,000 they die each day. Kubuhlungu lokhana ngithi, bese ukukhangelwa ke uthi yona abangaphilanga kuhle ke kumbe those who be malnourished kuyathatha phosi about 60%, bese kusithi about 20% iza kwenza njani, iza kuqhubeka iphakathi kwendlala. Now uvesi ngelika 25 bese sithi khona, upon the earth distress of nations and perplexity, there will be even ama-pestilences. Sesiyibonile imikhuhlane engelapheki. Ngike ngavakatshela omunye umfowethu owenza ngezempilakahle. Sesixoxa nje ngemikhuhlane esibonakele emhlabeni. Anto le yazi i-elephantiasis. Bese kusiba khona lwana umkhuhlane ngehlulekile lokuthi ngikwazi ukuthi ngumkhuhlane bani. Umuntu emila inkalakatha zensumpa ezingaba ngangesithupha, unyawo lonke, leza nxa sithi unyawo lonke, kusukela lapho sembaleni kusehla kuze kuye kuba la ngaphansi konyawo. Imkhuhlane ehlasimisa umzimba leyana ngithi, ngale ndulo bebebona ubulephero. Ubulephero kuthiwa wawungagcinakali lasekhaya. Ngitshela nxa usula insumpa zonke zona leziyana ziyabe zikhona ukuthi ngekhaya babe besakuthanda yini. Uzananzela ukuthi abanye funa babe besiyadlela ngasese bakuchiya ungwedwa. Kuthiwa khona even labo mongikazi kumbe amadokotela eminye yemkhuhlane bazazama ukufuna ukuyelapha kodwa ibehlule. Anto asiyo yonke kade sesilayo abayenelisa ukuyelapha. So kakungasimangalisi konkana siphila phakathi kwemaphethelweni. Minengi imikhuhlane esike yaqanjwa, AIDS, malaria, pneumonia, Ebola, sesike sezwa ngabo bakhona sebeke badlula anto sikuzwile konke konkana. Abanengi silohlupho lokuthi ulutho nxa lungakuhlaseli wena ugcina ungana uselandaba lakho. Angithi Isaiah 51 uvesi ngelika 6 sabe sesithi khona wona lo mhlaba uza kwedlula njengengubo endala. Ungeza uthiwa into iyadlula njengengubo endala kumbe isirwebukile kumbe yadabuka, kuyabe kusitsho ukuthi akuze kusala lutho. Angithi ungakhangela abanye bese besithi khona even intuthu yona le esiyiphefumulayo leyaninanzelele kuma-industries ngale kulamagases kulama-chemicals ayingozi okunye okumangalisayo ukuthi kwesisikhathi nxa bengakutshiya uwedwa kumbe bakutshiya ungakwazi ukuthi bekule gasi mhlobo bani ungavela uphelele khona lapho. So abatshoyo bathi bona bacabangela ukuthi ingxenye zonezo zinto zonezo zidakamizwa kumbe zonezo ntuthu siza kudaka abantu umhlaba ubusubhidli kuphela. Kukanti ke bakhona bemhlabeni khona asebekwanisile ukwenza very dangerous weapons. Uthi yena nxa ekhangela ukuthi that missile or that nuclear lokuzena angakwanisa ukuyifaka kumbe angayilontsha eselizweni ayebekilo, uyakwanisa ukuthi abhidlize umhlaba wonke. Angithi kodwa kayisindlela uKristu athi kuza kwenzakala ngayo. Ungakhangela sesizibonile izibonakaliso ezinengi ezinjengokuzamazama komhlaba. Angithi lakithi khona abantu bangathi hayo ingxenye asikaze sibona ama-flat ediliyo, kodwa ngiyakukhumbula kulomnyaka lapho ezathi sihlezi endlini wawusizwa abantu bekudescribe ngendlela ezitshiyeneyo. Umze omunye ethi mina ngezwa ngani ligonyethi lisedlula, ngezwa amawindi kumbe amaglasi enyikinye. Kwakungasinto yodwa lana bathandekayo, kwakungumhlona wokuza kukaKristu. Angithi yikho ke siyaxwayisa namhlanje ukuthi kasingaphila umathanda bathandekayo, kasiphileni sisazi ukuthi kulomgomo esiubekelwe. Uvesi uLuka 21 verse ngelika 5 bese sithi khona, and there will be signs in the sun and in the moon and the stars on the earth and the what? And distress of nations. Ukufiphala kwenyanga sesike sakubona maduzana nje. Asiko last month inyanga isembeso asikwazi ukuthi kwakuyini kwakuyabe kwembesa inyanga bese kusenzakalani kube emnyama kumbe inyanga ibonakala isingomunye umhlobo elunye enye ikhala engayisiyo lesiyijwayele. Now ungakhangela ke kuthiwa ke even ulwandle luzabhonga lubhongela abantu. Siyasiza abanye besiya kuma beach khona ngalo umuntu agcine engaphendukanga ukuthi kuyabe kwenzakaleni asikwazi ukuthi kuyabe kwenzakaleni.
kodwa ke yonke yona le isiba yimhlola yokwenza njani yokugoqwa kona lomhlaba. Ake singeneni ke kulo kweyinye yama signs asekhona kathesi esingaza ke siwaphike futhi esingaza ke siwabaleke. Nxa kungakhulunywa ngama moral conditions akhona kathesi oloba uthi yena ukhumbula ngensuku zikalothi kuthiwa kwasekulobubi obasebugcwele ububi ongathi nxa ungabutshelwa ngabo ucabanga ukuthi asonto eyenzakala ebantwini kathesi. Kukanti ke kathesi siphila esikhathini esinjengasona lesiyana esasenzakala kulothi. Abathanda ukungena ku Facebook lizavumelana lami. Ukhona omunye unkazana uthi yena uzwa inhliziyo yakhe ibuhlungu ngonina ngoba yena uthandana loyise. Liyakuza ngokwana la nxa ngimkhangela umama uyangicaphula because mina ubaba ngimthanda ukudlulisileyo and I don't think I will ever get a best boyfriend like him. Umhlaba esiphila kiwo, those are moral conditions esikhuluma ngawo khathesi. Kube lula nje komunye umama ukuthi aqabule omunye umama kuye kusale kungamthintanga ngitsho. Ubona omunye ubaba uze kuthiwa bayachada kuchadisa udube lodube. Yiso ke isiga esase sikhona ngaphi emuva ngale ngesikhathi sika Lot. ISodoma leGomora kwase kulobubi obasebugcwele kakhulu. Khathesi lathi khonapha esiphile emhlabeni kunenge esikubonayo bathandekayo esingaza ke sikukhulume konke. Kodwa ke okunengi kwakhona kuhlasimulisa imizimba. Yikho khonokho kodwa kuyatshengisa ukuthi uKristu useza njani useza kuza bathandekayo. Kukho konke okudingisiswayo lokucutshungulisisayo kuyabonakala ukuthi uKristu useza njani useza kugoqa wona lo mhlaba. Angazi ke wena mhlobo wami ophila sengathi kulokunye okuthenjisiweyo kungayisikho lokho okuthenjiswe wonke umuntu. Zibuze kathi wena lezi insuku mngani wami owenza uphile ngendlela yona lophila ngayo kuyini? Phela wena uphila sangathi kakukho kunye okuza kwenzakala kusasa. Uphila sangathi konke okungenzakala ngophethe amakhiye ezenzakalo kumbe ezehlakalo zezinto eziza kwenzakala. Romans chapter 6 abese sikhona even their women exchange their natural relations for unnatural ones. In the same way, men also abandoned natural relations with women and were inflamed with the lust and for one another. And then men committed what? A lot of indecent acts. Kunenge esesikwenzile kunenge abakwenza esikukhangeleyo kusenzakala phakani. Kodwa wena lapha namhlanje lenhlanhla ngoba so lesi sifundo kumbe yona linkulumo namhlanje ilapho ukuze kuxwayisa kumbe izokubuza ukuthi wena lapho hlezi khona ku right yini? Wena okwenzayo kulungile yini? Kambe uKristu nxa engathi size sezethatha abenze ngokwentando yakhe wena utholakale usohlangothini olu right yini? Kuthiwa lezi insuku nxa befuna ibhizinesi labo lihambe, the only way engabenzela imali ukuthi bathathe omama babanqunule bababeke laphana yindlela enhle ukumangalisa abangenza ngayo imali emhlabeni. Anjo inkalakathe yokungcola lokhu bathandekayo. Kodwa sikhuluma ngento enjani ekhona into ephilayo emhlabeni namhlanje. Uze sibile umuntu uthabile uthi was a Friday namhla kulama strippers. Wena inkulumo yaqala itheni? Sobohla manyosi. Anje ngithe ngathi sobohla. Now kuthiwa khena siphila ke esigabeni lapha abantu asebethanda mhlawumbe ukuzikholisisa kakhulu kwedlula yonke into. Ungazibuza wena namhlanje imali oyisebenzayo ipercentage yokuzikholisisa kwakho ingakanani? Ipercentage oyinika emsebenzini kaNkulunkulu ingakanani?
Antsho ngosuzibuzisisa uhluzisisa ngempilo yakho. Angithi? Na kuthiwa thina siphila esikhathini lapha abantu asebezithanda kakhulu ukudlula abanye abantu. Kabazi ukunakekela omunye umuntu ngitsho la kwelinye ilanga. Okumangalisayo ke ukuthi kuthiwa sibila sakhona apha e-church. Sikhona banjalo. Abantu abalesimo sika Kristu kodwa kunjani kuphikisana lakho khona lokho. Isizathu siyabonakala endaweni lapho okungenziwa khona kuhle. Sitholakale endaweni lapho uThixo angafuni sitholakale khona. Sikhohlisana sisenza izinto ezimbi ezinenge eziyabe zingamelanga ukuthi sinjani sizenze sitholakale sizenze. Yikho uzathola namhlanje even lokuyachumayela siyesaba. Ngoba izikhathi ezinenge siyahlanganyela lalokho okwenziwa ngabomhlaba, sihlanganyele sisenze izinto ezenziwa ngabantu abanjani abangalandeli lokho okufisa ukuthi kwenziwe ngoNkulunkulu. Abaprofeti bamanga kangizi ukugxila kube kakhulu. Sesikubonile lokhuyana bathandekayo. Ziphelile inkomo kuzakhamuzi emuva ngapha. Sibazwile othika mtanda kusehla kusiyala ngithi. Kwaphela izimali kubazali sikuzwile konke yana ngithi. Lakathi esilezi insuku uyethuka ke sisibona lo mprofeti lanxa abantu bemthanda kangaka kodwa sesenze ezinye zezinto ezingakhangelelwanga ukuthi umuntu oyesaba uThixo angazenza. Kuthiwa ke kuza kubonakala ke abantu bebuya bethi bona nginguKristu. uKristu kuyaxwayisa athi yena qaphelana banjalo. uKristu yena ulendlela azakuza ngayo emhlabeni. Kayisiyo le indlela ukuthi uzazwakala ukuthi uJesu ubonakele emaswini. Anto bathandekayo. Ungakhangela ke uvesi ngelika 24 bese sithi yona baza kuvuka emhlabeni abaprofeti bamanga laba profeti labafundisi bamanga bese kuthiwa khona khonokho kodwa kuyizibonakaliso sokwenza njani sokuza kukaKristu. Sesibabonile besiza okuzwisa ubuhlungu ke nako kuthiwa if possible even the elect. Ngaso kukhulunywa about the elect kukhulunywa ngabadala bethu bebandla, kukhulunywe ngabantu abalemsebenzi abayenzayo ebandleni. Konke lokhana lingabile ndaba lakho okunye kwakhona kukhomba ukuza kumbe ukugoqwa kwawona lumhlaba esiphakathi kwawo. Sibabonile abanye abafundisi bethu esibazi esasibesaba sibazi ukuthi bahamba bayesolusi lapha bayakwenza itheology but khathi esibenzana baphandle lapha siyababona kuma Facebook bekhuluma izinto eziphikisana lokwenza njani lentando kaNkulunkulu. Kasingakumangalini lokhana izinto eziyabe zitshengisa ukwenza njani ukugoqwa kwawona lumhlaba. Bese kuthiwa khona baqaphelena abanye baza kuthi qaphelane enkangala ngale nangu uKristu sebuye. Kayisindlela uKristu azakuza ngayo bathandekayo. uRevelations verse ngelika 1 uthi yena wonke chapter 1 verse ngelika 7 wonke amehlo azakwenza njani? Wonke amehlo azakumbona. Yindlela uKristu azakuza ngayo leyana. Ungakhangela ke sikhangeleni ivini sibi sokuchunyayelwa kevangeli. Ibandla selizamile ukwenza ama 1-on-1 kuthiwe akuphuma nguwe wedwa right uyechumayela. Kuthiwe alright sicela at least nxa wehlulekile lo nyaka wena wethu ube lo muntu oyedwa ozabe njani wanelisile ukumchumayela. Now yindlela yokuzama ukuhambiswa kwani ukuhanjiswa kwevangeli. Ngezindlela nxa wonke umuntu engakulandela khonkhana abantu bangaphenduka ngobunengi babo. Angithi but okunengi kwakhona kuyasehlula. Ungakhangela sibisa kuma televisions. Sebabanengi beletha udaba lwegospel angithi banengi bezama ukuhambisa udaba losindiso banengi kodwa bonke bona labo ngemizabo abayenzayo kasinjani kasibezwa. Khangela khona mfuna ukuye ngikuxoxele inyinto kakulula ukuthi abantu abangu40 sihamba sonke abangu40 baphume lelizwe elilodwa bathi bona bafisa ukuyachumayela ivangeli.
kulula konka nxa ungabahlanganisa uthi xoxani ngayo indaba yona leyo kungela moya kaNkulunkulu phakathi angeke bavumelana ukuyalisebenza lolo daba but siyakubona kuyenzakala khathesi ePilgrims nasi ibikhona ichumayela the whole week nxa ufuna ukubona thatha nje kwi-statistics inyana okuncane bangaka kade bebuya phakathi kweviki bangaki wena wedwa nxa ungazibuza ubunga phakathi kweviki iqula elinengi libuyile lathi lona lifuna ukuhambisa ivangeli konke khonkana yimhlolo etshengisa ukuthi khona ivangeli liza kuhamba uMatthew chapter 24 uvesi la 14 utsho njalo uthi ngoba and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nation and then the end will come. IBhayibheli ibisikubeka ke obala ukuthi nxa lizibona zonke zona lezi zinto zisenzakala kukhomba ukugoqa kwawona lumhlaba. uRevelation chapter 14 abesesithi khona iza kubonakala ingilosi injani iphapha emkhathini angithi in the midst of heaven iphethe udabalwane nyakwazi ukuthi selikwazi lokhala yabiphethe udabalwane ingilosi lana bathandekayo udaba losindiso angithi now ungakhangela even kubomabona kude ama televisions sokuyigospel sokulama channels amanengi there are thousands and thousands of channels ekhuluma ngani ekhuluma ngoKristu kumbe ekhuluma ngegospel kodwa ke bangaka abakulandelayo khonkana balutshwana ungakhangela lezi insuku akukhangele nje isikhathi khangela isikhathi time the clock yona lesi esesikhuluma ngayo ungani isikhathi sakho nasirigiwe kwesinye isikhathi ungakukhangela uyazi ukuthi ekseni uyavuka usithi yazi namhla mphangisile ngivuke ngo4 anjo kodwa maduzane ubone sokuchaya u7 o'clock ungathatha isitokhu sokuthi utshona usenzani yazi isikhathi lesi simphelele masinyane lento zami zingakanele bemfuna ukuzenza vele kasaneli isikhathi ngalezi insuku bathandekayo kakasikwani ungakhangela khona abanenge kade singabuyi phakathi kweviki besenza izinto zethu sisala isikhathi ukukwana besisala ubazama ukuhlanganisana isikhathi sale yikho uzathola ukuthi uThixo usinika how many days ukuthi sisebenze insuku eziyisithupha ngithi kodwa siyeqa size seqelela ngalo kosuku lesikhombisa silokho sisebenza abanye khona namhla kasilabo bayesebenza isikhathi kasinzani kasikwani omunye okhulumayo nxa ekhuluma ngesikhathi uthi khona isikhathi sinjalo sibuhlungu kunye okumangalisayo ngoba akula reverse every second edlulileyo yadlaliseka ungacabanga ukuthi uzayirecover wonke ama seconds abalwayo ethike senze nje so amanye akhona nhlola umhlola ukuguga kwakho kodwa uthola umuntu la namhlanje lokho efuna ukuziphilisa kwengane ebuyele emuva isikhathi kayisikho asitsho njalo bathandekayo isikhathi esesiphila kiso kathesi sitshela ngokugoqa kwawona lumhlaba bathandekayo so wena nxa uphila uziphilisa omathanda ungananzeleli ukuthi isikhathi esesiphila kiso isikhathi esibi kuthiwa ke babe njalo kabantu la ngesikhathi sikaNoah babebuya besondela duze kwakhe bemhleka usulu antsho sindebele sitsho njalo babemhleka usulu bethi kathi undoda lo zikwanile nje kuhle kuhle licabanga ukuthi into yena layenzayo uright kuhle indlela even esesikhangela ngayo izinto lalamhlanje ungakhangela funa abanye bayadlula khona apha phandle bethi kathi abantu bona bephela ndaba benzani bathandekayo siphila esikhathini esifana qathu lasona sani isikhathi sokuphila kukaNoah ngoba unengi babo baba babesala bengafuni ukusondela bambuze nje kodwa lokhu ukuthi ndoda kathi vele wena ukuthatha ngapi lalobu noma wayithatha uthola isikhathi sokuba batshele ngokuthi uJesu yeza babengamlaleli kuthiwa ngaleso sikhathi ngoba unengi babo babetholakala entokozweni anjo betholakala entokozweni some they were marrying and some giving in marriages bekholisa kunye omangalisayo besidla mhlawumbe zazi izimali zamalobolo bona bezithokozisa ukuthi uNoah wayesenzani khona ngale babengelandaba lakho lokho ungakhangela la kathesi kithi khona intokozo bathandekayo funa isithatha 90% of our lives
khangela khona sibisezindlela izakhayo sezinto nje sizenzayo khangela nje ama expenditures zakho of the month intokozo ingakanani ukudlula okuze ephatheke emsebenzini kaNkuluNkulu yiso ke isikhathi esikhomba khona xathu ukuza kukaKristu. Now uMatthew chapter 24 uthi yena uvesi lika 39 nxa ubala usukela ngale emuva kubo 38 uthi yena konke khonokho kuyimhlola ekhomba ukuthi umhlaba usuzakwenza njani usuzagoqa ungakhangela kathesi zinengi indawo ezinhle emhlabeni la anto bathandekayo zinengi indawo ezinhle ongathi la nxa ukhangele songamele uthi laba abantu angikholwa lokuthi ezulwini bazahamba bakhona funa abasebenzitshela khona ukuthi hayi le ndawo inhle kunye ngumangalisayo mina soze ngenze njani ansoze ngekiyo but ikhangela indawo zangikhona ngobunengi bazo ezinye ukuthi ngezinjani kuthiwa ezokuzithokozisa funa izakhiwo zazo zidlula phose 60% yendawo ezinengi ongazithola zinengi indawo lapho uzithokozisa khona ungakhangela okunengi kuyabe kubhaliwe night clubs okunye kubhaliwe what o triple X labana yakwazi ukutshona okunye kubhaliwe some love shows angithi indlela abantu abaye bese indlela yimpilo esiphakathi kwayo yona le abantu siphila ngalolo hlobo kathesi bese uthiwa khona uJesu weza ebantwini bakhe kodwa ngobunengi babo kabazange bamkholwe futhi kabazange bamlandele abanengi abaphila lo Jesu emuva ngale esahamba lapha emhlabeni babembone ehambe senza izibanga what more thina ake siqapheleni lokhu bathandekayo lanxa abanengi bahamba layo uKristu besaphila emhlabeni bengazange bamlandele thina silenhlanhla kakhulu ngoba siyathola abantu abasikhumbuzayo namhlanje ukuthi impilo esiyiphilayo kakasiziphilela thina kodwa siphilela uKristu ozakwenza njani ozakuza zesithatha asihlenge asise endaweni esifanele kakasiza ukuphila kasiza ukuhlala kunje bathandekayo kakusoze kuphile kubuhlungu kunje bathandekayo whereby ngeke ngisondele eduzane lani kangaka whereby licabanga ukuthi lina la vota hanjwe lizubuhlungu ngoba ivoti ingasaphuma ngendlela yena ebelifuna ngayo sikiwona lo mhlaba onjalo bathanda lingabi le ndaba lakho lokhana yimhlola etshengisa ukugoqa kwaona lo mhlaba esiphela phakathi kwawo sigoqa ke inkulumo yethu namhlanje funa wena obusulibala ukuthi uKristu uzakuza zesithatha siye ekhaya ezulwini wena yakho ingcenye efuna ubusuyilibala ukuthi kufanele ubusenzani ngaleso sikhathi kumele ubuhlanganyele ezintokozweni zomhlaba yini kumele ubuhlanganyela ekusipideni apho kumbe ekugcwalisisweni kwaso lesi siprofeti sikhumbuzana ke lokhu ukuthi thina kasihlanganyeleni ekwenzeni intando kaNkuluNkulu ngezifundo kumbe ngenkulumo njengayona le namhlanje zibuza ukuthi wena umi ngaphi nxa abadala babekhuluma bekhuza bethi sobohla amanyosi babe ngakhulumela ukuthi bayakuzonda hayi babekhuluma ngoba befisa ukuthi kukhona okuyabe kubekiwe okuyikho kwakumele ukulandele kodwa wena ongasakulandeli befuna ukuthi suka lapho khona kathesi uye lapho esesikubekele khona okuyikho ukuqondile ngosokulala namhlanje ngithi kithi bazalwane kasilandeleni indlela kaNkuluNkulu phakama ke sithola ingoma eyokuvala each step I take nxa behlabela iHappy Pilgrims each step I take angicela ulandele amazwi abazabe bewahlabela amazwi la azabe kuncedisa wena akuncedisela kukuphi mhlobo wami akuncedisele ukuthini thatha inyathela usuke mhlawumbe lapho kade ubona ngani wenza khona kuhle uye kulapho uKristu afisa khona wena wenze njani afisa wena wenze kuhle beyihlabela yona lingoma thatha inyathelo thatha isinqumo uphakame nxa usiza ukuthi wena lapho kade usumi khona kayisindle ayisikho lapho uKristu kade efisa ume khona uKristu ufisa ume lapho yena njani
afisa ube khona. So beyihlabela yona lingoma, thatha ilizwi ngalinye ngalinye ulifake emkhumbulweni wakho. Usenza leso sinqumo phakama lapho yabukhona. Bazasi khulekela abadala bebandla si kethe inkosi lomsindisi. Step I take, my Savior goes before me, and with his loving hand he leads the way, and with each breath I whisper, I adore thee. Oh, what joy to walk with him each day. Each step I take, I know that he will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. At times I feel my faith begins to waver, when up ahead I see a chasm wide. It's then I turn and look up to my Savior. I am strong when he is by my side. Each step I take, I know that he will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. I trust in God no matter come what may, for life eternally is in his hand. He holds the key that opens up the way, that will lead me to the promised land. Each step I take, I know that he will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Each step I take just leads me closer Ama lapho khona sithole umthandazo. Asicimezeni masithandazayo. Baba wethu osezulwini siyakubonga emini enkulu. Lizwi lakho selabiwe phakathi kwabantu abakho. Nkosi usukhulumile. Ukhuluma usikhumbuza ukubana isikhathi siphelile. Baba siphendule ezindleleni zobumnyama. Usiphendule Nkosi yokulunga usidonsele esihlalweni sobukhosi ngoba yikho sokufanele sikwenze. Busisa ibandla lakho, busisa nyenyezela ngamunye okuyona le indawo. Ubana Nkosi yokulunga sitshintshe ekuhambeni kwethu lekwenzeni kwethu. Nxa ilizwi olikhuluma ubalaya uzasuka kona lo mhlaba Nkosi ubalayela zona ezinsuku zokuphela ezinjengazona ezesiphila kuzo lamhla. Sicela ngathi kungaphila kithi ukuzwisisa ukuthi kasikho esinye isikhathi ekufanele sizizwe sidonselwa ngakuwe kwedlula sona esisikhathi. Koma iculo liyasitshela ukubana step ngayinye sithathayo ayibe istep esisondeza ngakuwe. Baba lokho ube umthandazo womuntu ngamunye sukela komncane kuzokufika komdala ukubana ingathi singatholakala
sifanele ukubizwa sithiwe singabantwana bakho. Bana lathi nxa sizakuthi sigoqwe nale inkonzo baba sicela sibonga njalo engathi wona lamazwi angahlala abe ngumphako ebantwini bakho uhlale engumphako ezindleleni zethu ukuhambeni lokubambeni lekwenza